Tuko naye ndani ya studio zetu asubuhi ya leo Mr. John Masaba ambaye ni public policy analyst. Na tutakuwa tunazungumza mengi tu ya jinsi mambo yalivyo katika taifa letu. Karibu sana Mr. John Masaba ndani ya studio zetu asubuhi ya leo, and happy new year by the way. Tujonana hii 2024. Asante sana and happy new year. Nice to see you. Nice to see you too Mr. John. Na mwaka ulianzaje? Mwaka imeanza vema. Okay. Hii kawaida ndio muda ambayo watu wana set ile vitu tunaita the resolutions ambayo wanapanga kufanya, kuashiria kufanya in the course of the year. Yeah. Na ni mzuri tengeze resolutions. Yes. Ndio hata ukikuwa na ile success rate ya 40% kwa resolution kama 7 ama 8. Yes. Kama 2 strong zitakuwa zimepita. Okay. So tumeanza vema. Okay. Yes. Na ni vizuri kama umeset goals zako za mwaka wa 2024. Ni mzuri when it is written. Okay. Ukiwe pahali unaziona. Ndio ukiona una divert from them. Unarudi back to where you're supposed to be. Okay. Yes. Na najua unashughulika na masuala mengi Mr. John, na because we are in January hivi sasa, na watu wanalia mambo ya school fees. Kuna wengine overspend during the December holiday. January is a bit hard. Kuna wengine wanasema January is not even hard. Mwezi ambao unakuja, mwezi wa February, ndio utakuwa mgumu hata zaidi. Na haya yote yanajiri wakati ambapo kipato bado kiko pale pale na gharama ya maisha imepanda hata zaidi. Mr. John Masaba, tunafanyaje? Kawaida tunasema ni mzuri mtu akiwa na 4 streams of income. Okay, 4 streams of income. 4 streams of income is very important for anyone. Okay. Sasa hiyo moja ni mshahara, hiyo yako, hata wewe pali huko hapa umeandikwa, hiyo ni ya kwanza. Okay. Kuna zingine 3 ambazo ni mzuri kuwe nazo na hata hutumii pesa yoyote. Okay. Unaanza bila mambo. For example, ukiwa content creator. Watu wengi sana ni content creator. Ukienda mjini wa Nairobi siku hizi unapata watu wengi wanapiga picha, wana dance, wanafanya nini sana. That is side business ambayo mtu anaweza fanya, content creating. Okay. Kuna kitu ya kuandika, kwa kupiga picha, photography. Many people are good in photography, others are good in dance skills. Yeah. Wengine wanajua kufunza students ili waweze kufanya vitu mingi. Okay. Ama YouTube channel, hiyo vitu yote haitumii pesa. So kitu ya kwanza lazima ukuwe na streams of income kama 4. Okay. Ili uweze kusustain hiyo unasema. And then kuna kitu inaitwa tax savings level. Okay. Lazima tuwe na savings culture. Okay. Naomba sana going forward hizi shule zetu, vyuo vikuu, technical institutions, they teach what is called savings culture. Sababu kawaida sisi hatuna savings culture. Ukiangalia wazungu, mtu akija Kenya inaweza kuwa alipanga hiyo safari 18 months ago. Okay. Alikuwa na polepole, kila mwezi anatoa dola kidogo. Akija hapa anaweza kufanya anything anataka kuenda, anaenda Mara, anaenda Mombasa, kila kitu. Anasema sisi tunasema watu wako na pesa. Lakini ni ile financial discipline na culture. Okay. So lazima pia sisi tuwe na ile culture ya kusave polepole ili tuweze kufanya whatever we plan to do. Wengi huwa wanasema Mr. John Masaba, katika mambo ya savings, kile ambacho tunapata ni kidogo. What tutasave nini? Chenye hakitoshi already. So tunasave vipi? Kumbuka in elementary economics kuna kitu inasema kuna human needs na kuna human wants. Okay. Needs ni ile lazima ukuwe nayo, wants ni ile unaweza kidogo, sio lazima uwe nayo. And human wants are insatiable. Kusema hata ukiwa na pesa ngapi, hauwezi kutimiza ile pesa ambayo hauwezi kutimiza mahitaji yako. Okay. So now with that fact, then it means lazima ujilazimishe. Hizi countries ambazo zimedevelop, the first world, they forced themselves to the level where they are today. Okay. Na hivi yote iko si ati hakuna. Ukiangalia the economic sessional paper on sessional papers on economic transformation of Kenya into an industrialized country. Yes. The emphasis is savings. Okay. Na lazima tukuwe na hiyo discipline ya kusave. Na tutaweza pole tu from those streams of income zao umesema, tukiweka tu pole kidogo ujaza kibaba. Nyinyi ndio mnasema hivyo nzuri. Yeah. So hizi 4 streams of income kwa wale ambao labda ni wafanyi biashara, na wao pia watakuwa na 4 streams of income, ama if you're in business at least uko sawa kwa every sector. Okay. Kwa kila kitu ambayo unafanya lazima ukuwe na hizo 4 streams of income. Okay. Na hiyo pesa ikikuja lazima uigawe kwa ile rule inaitwa 50-30-20. Okay, 50-30-20. Hiyo is a very important rule. Ukiwa na pesa ukishinda bet saa hii
ujua kama ulibet jana kwamba Cape Verde itashinda ama itashindwa. Ikishinda make sure kuna 50-30-20, kumaanisha kwa pesa yote unapata 50% of it should go to your daily needs, okay, which is called transactionary. Daily needs, chakula, rent, okay, vitu transport. Yes, hizo vitu inaitwa transactionary. Okay. 30% should go to precautionary. Okay. Tukisema precautionary, sasa labda kuwa mgonjwa, kitu inaweza fanyika, mtoto anahitaji kitu fulani, alafu 20% inaenda savings. Tayari hiyo iko kwenye literature everywhere. Okay. So tukijaribu kuwa na hiyo financial discipline ya kupractice the 50-30-20 rule, tutajipata kwamba pole tunaanza kusave, and it's not at a big level, even at small level. Kuna merry-go-round. Merry-go-round is the most simplest form of saving. Okay. Mkiwa watu 2-3 mnatoa pesa kidogo. Hata kuna wanafunzi wa vyuo vikuu 3-4 wanashikana pamoja, kila Ijumaa wanatoa 200, wakiwa 5 hiyo ni 1000 wanaweka pahali. The next week wanapatia huyo mwingine. It builds a savings culture. Chama hiyo. Yes. Okay. So lazima ni muhimu pia tukiwa katika vyama. Merry-go-round hizo. Okay. Hizo vyama, ukisema vyama, it's at a higher level, lakini I'm just trying to make it simple kwamba merry-go-round pia it is something ambayo inaweza saidia polepole. Okay. Lakini mkiwa wengi you can benefit from the numbers, watu wakichanga wengi, ndio mnaweza kuput a lot of money aside for investment kwa vitu vingine. Okay. Yes. Na katika mambo jinsi yalivyo, nilikuwa naangalia kuna conversation ilikuwa inaendelea mahali Mr. John Masaba, na akawa naulizana because of economy mahali iko, what are you leaving behind in 2024? Kitu gani ambacho itabidi umeacha ndo angalau uhakikisha kwamba at least utakuwa na flow ya pesa, ama hata kama itakuwa ni flow ya pesa, lakini at least mambo yasikuende mrama this 2024. What should we leave behind in terms of finances, Mr. John Masaba? Katika hiyo model ya 50-30-20, you find most people hiyo 20 ya savings wanaipeleka kwa precautionary ama kwa transactionary, ile ya kila siku. So what we should leave behind is sometimes unnecessary expenditure. Okay. Ukitoka kazi unaenda town, unapata kiatu inauzwa mzuri pale, unanunua. Ukiona nguo inauzwa mzuri sana na kupendeza, unanunua. Kuna ile kitu inaitwa impulse buying. Yes. Sometimes you should take time kabla ufanye impulse buying. You only buy when it is ulikuwa umeipangia kwamba kwa hii muda, hii wakati nitanunua hiyo. So impulse buying ni mara ya kwanza kitu tutafaa kufanya. Ya pili ni tupunguze some expenditures zingine ambayo sometimes kama unafanya kazi wanasema you're supposed to live 10 kilometers away from where you work. Okay. Sasa kama wewe pale unakaa hapa pale unafanya kazi 10 kilometers away ndio inafaa kuwa the farthest unafaa kuenda. Okay. Sio 15 ama 20. What does that mean? Sasa ukiwa within the 10 kilometer radius unaweza tembea kazini. Okay. Unaweza cycle, unaweza jog, improve your health. So kuwa na twin effect kwamba health yako ina improve, lakini pia ile pesa ungetumia kwa fuel kwa nini unaisave inaenda chini. Okay. So expenditure levels zingine lazima tena tukate. Another thing is lazima sasa watu tena washikane pamoja. Kama vile tunasemaga timu yangu ya Liverpool, we never walk alone. Yes. Sasa tembea na wenzenyu, tembea na watu ili kuweza, when you walk together you're able to walk further than when you walk alone. Okay. Yes. Okay. So that's another thing that we can consider stopping. And then ingine ya mwisho ni ile usikopi wenzako. We fanya mambo yako. Sometimes unapata most of the things happening ni umeenda TikTok, umeenda Instagram, umeona watu wamejiproject in a certain way, alafu wewe unataka kujiproject kama hao. We fanya yako kulingana na mikakati yako, vitu vyako vitaweza ku see the light of day. Okay. Don't copy watu. Sababu hiyo imeleta changamoto sana. Watu wanaangalia vile wengine wanafanya. Labda ni mimi nimepatia mtoto wangu gari aende atumie. Sasa wewe unaenda unaona ule msichana akona gari, unashangaa huyu amefanya nini akapata hiyo gari, lakini hujui mimi kama mzazi nimempatia hiyo gari. Yes. So tuwe na ile taratibu ya kupata vitu vyetu vyenyewe over a period of time. So hiyo savings culture na financial discipline inasaidia kwa hiyo. Okay. Never walking alone, na hii inatuleta kwa couples pale nyumbani. Ni vivyo hivyo kwamba pia we are not walking alone as couples in the house, au tukikuwa na bwana akikuwa na 50,000
bibi akikuwa na 20,000, the total amount of money in that house is not 70,000, it's actually 50,000. Mr. John Masaba, unajua kwa maswala ya bwana na bibi dynamics kidogo haichange, lakini it's good kujua kwamba kabla utafutane na mtu fulani muli date, muli court for a period, na tukakubaliana kwamba hivi ndio tutapanga maswala yetu ya kifedha. So kila boma iko na vile imepanga mikakati yao. Kuna wengine kuna nyumba zingine unapata tabibi ndiye anasema we deal tu na rent, mimi nita deal na chakula na karo ya watoto shule. Kuna zingine mzee anasema hapana, we linda watoto wangu, mewacha mimi nitatafuta yote. Lakini kuna wengine wanakaa chini wanasema hapana, nusu ni ngapi, lazima tuikate nusu, wapelekane kidogo until they agree. So what am I trying to say? Hakuna formula kama ile formula tulifunzwa shule ya y is equals to mx plus c. Hakuna formula ya kusema hivi ndio itafanya. It is just a guiding principle. Na guiding principle ni wakai wote chini pamoja na wakubaliane. Lakini tukirudi chini nyuma tena pale kwa mambo ya Biblia tena, unaona the man was the provider. Na wanasemaga for you to be a man Zuli, you must be the 3 P's. You must have the 3 P's. Na pia kwanza you must be the provider. You must be the protector. And you must be the priest. Lazima ukuwe priest ni ile watoto wafuate mwendo fulani ya religion. Lazima ukuwe provider. Kukuwa provider inamaanisha sasa all those necessary needs and wants you are providing most of the time ni wewe ndio utaziprovide. Yes. Yes. As so the man of the house. Yes. Lakini anaweza kusaidia. Yes, anaweza kukusaidia na ni kukaa chini kukubaliana pamoja, sababu wakati mlikuwa mna date mlijua pale mnataka kuenda na kuna those kind of discussions. Sometimes discussions ina changamoto kidogo, lakini it's always good to have that discussion ili baadaye useme ulinitrick kama ulinifanya hivi. Asante sana. Kupitia katika upande wa SMS naona kwa ameuliza very interesting question hapa, na anasema tafadhali Zuli niulizie Mr. John Masaba, as a man, wakati ambapo umepoteza kibarua chako na bibi ndio ana provide, how is it in that house? Asante sana kwa hilo swali. Ama kweli it's not easy. Ukipata mwanaume ampoteza kazi, lakini it is from within. Unajua kuna kitu inaitwa ego. Na sana tunasemaga men tuko na ego the size of a cathedral. It is very hard ukiwa kwa situation kama hiyo. Sababu utakuwa unaangalia kwani bibi ndio anafanya hivi na hivi. The first thing is always to communicate. Unajua tena kuna C's ambazo C's za marriage. Kuna kama 4 C's za marriage. Na kwanza ni communication. So ni vizuri kucommunicate, waambie bibi this is what has happened and let's agree that in this window period this is what I'm going to do. Ukikumbuka last time wakati ukiuliza maneno ya economy nilikwambia kuna kitu inaitwa time lag theory. There is a time lag between economy kuimprove. So pia kuna kitu inaitwa frictional unemployment. Ukipoteza kazi leo utapata kazi baada ya muda gani? Economists tunaita hiyo frictional unemployment. The time it takes you to get a job back. So ni mzuri kulingana na skill set za huyo mwanaume aseme hizi ndio I think naashiria kupata kazi baada ya mwezi 1, 2, 3 ama 6. So kwa hii muda naomba tutembee na hii safari pamoja. Lakini haimaanishi sasa ukae chini kwa sitting room kuangalia TV na kucheza na PlayStation na kushinda tu pale. Lazima tena ujitume tena kama mwanaume. Unakumbuka hizo 4 streams of income ambazo nimesema? Kama ungekuwa na hizo 4 streams of income, this is the time to hone those skills. Hii ndio time sasa ya kutoka nje, kukutana na wenzako kwa social capital groups zako ambazo ziko. Peleka resume yako kwa LinkedIn, kwa any other professional service provider. Tuma huko kwa marafiki, tuma huko. And then in the meantime jaribu kutafuta 1 or 2 things ile unaweza fanya in the short run ya kukuletea hela kidogo ili kukuwezesha pick up and run. In the long term inakuwa inaleta shida kwa sababu ya ego tendencies inaingia na mnafaa kutembea pamoja ili hii kazi ikuwe rahisi, lakini wanasemaga the real test of that is when you lose a job and then bibi ndio kusema. Asante. Naona hapa kuna another question kutoka kwa dadangu Salma Athman,
na anasema nakubaliana na Mr. John Masaba ya kwamba kweli the man is the provider. Lakini naomba tu niulizie Mr. John Masaba, kwa mfano wewe unafanya tu hustle, asubuhi unachukua bidhaa na jioni baada ya kuuza ndo unalipia hizo bidhaa zako, na ukishapiga hesabu yote ile pesa ambayo umepata inaenda kwa kulipa tu zile bidhaa ambazo ulichukua asubuhi. How do you save on that, Mr. John? Ukifanya katika hizo hesabu zako kulingana na hiyo bidhaa unauza, kama ni maembe, machungwa, vitu za soko, ukipata return on investment is not more than 10%, then inamaanisha kidogo umechagua the wrong kind of product kuuza. Okay. So kama ulikuwa unauza maembe, labda cost ya transport hiyo maembe, unajua kuna factors ya kuzitoa soko pale, kuzibeba, alafu kuziuza, unapata hiyo average ya utengezi pesa. Then unaweza badilisha product. Labda ukiwa kule pwani, labda uza mabuyu, uza chari, just change the project. Usifanye project ambayo return on investment inakuwa ni less than 10%. The return on investment on your project should be around 30 or 40%. Okay. So sometimes ni mzuri kutafuta a product that is unique. Yeah. Sio product iko na kila mtu. Unajua sometimes sisi tunakuwa na weakness in strategy. Unapata huyu amefungua M-Pesa, wewe unafungua M-Pesa. Huyu amefungua biashara ya bodaboda, pia unafungua biashara ya bodaboda. Yes. So mkiwa wengi kwa hiyo biashara, kuna ile policy inaitwa Michael Porter's 5-force model. Yes. Unapata there are too many players in that. Okay. Sasa lazima ukuwe una offer a unique product. Sasa naomba anaitwa Salma. Yes. Ni mzuri pia uangalie product gani ingine unaweza offer, na sio lazima ikuwe ya pesa mingi. Hizo kuwa ya pesa kidogo, labda udivest uende kwa pilipili. Unajua pilipili inachukua tu 90 days inakuwa tayari. Na ukuwa kuna kitu ingine unaweza fanya, unaweza tafuta forward linkages with very many suppliers. So that sasa wewe haungojei wale watu wanakuja kununua kwako. Wewe unatuma mtu ambaye agents sometimes wana fix ka contract. Ukiwa na product kama pilipili, unaweza peleka kwa hoteli fulani, ili sasa ikuwe ni rahisi, unakuwa na continuous flow of income. Okay. Alafu baadaye inakuwa ni volume driven business, because ukiangalia hata biashara zingine kama ya kuuza soda, profit ya soda sio pesa mingi. Okay. Lakini they depend on the number of bottles ambazo zauza. Yes. So hata yeye akiuza ajaribu kuincrease volume, aongeze pali kwa mitaa, pali anaweza kama ni mtaa mmoja, atume mtu anauza mtaa ingine. Yeah. Hivyo tu itaenda una increase ile volume ya sales zako. Yes. Okay. Asante sana. Pia anacheki, anaitwa MC Mozante, anasema listening to the conversation, salimie sana Mr. John Masaba. Asante. And I had the same discussion over here. Someone said kama mwanaume pesa ni ya bibi, pesa ya bibi ni yake na pesa ya bwana ni yenu nyote. Hiyo ni debate kubwa. Yes. Vile nilisema hapo awali, inategemea vile mmekaa chini na mkaelewana, because kabla muoane mlikuwa mnakaa pamoja, mlikuwa mnakutana pamoja, mlikuwa mnaenda kwa bills, na wewe ulikuwa kama mwanaume at that point unakuwa na ile mwenendo ya kutaka kuimpress the lady. Mkienda kahawa, wewe ndio unataka kulipa bili, kija wewe ndio unataka kila pale, akija na marafiki zake wewe ndio unataka. Yes. So what does that do? It silently means ni kama wewe ndio unataka kuwa unachukua care of all those bills that inakuja. Okay. Having said that, it's good to have a discussion na mke na girlfriend, so that you na bibi yako, so that muweze kuagree going forward, what are we going to do. And this is the best time, this January. Mnakaa chini mnasema, sasa vile kunaenda, naomba unisikize tu, na hivi ndio mimi ningependa kwa rent, wacha mimi nishughulike nayo. Okay. Na chakula, ama wewe shughulika na chakula, mimi nishughulike na rent na karo ya watoto shule. Vitu kama hizo. Lakini kumbuka, don't copy others. Unajua kuna wengine wanataka kupeleka watoto shule zingine sababu watoto wao wanaenda hizo shule. Weenda shule ambayo wewe unaweza kuafford. Affordability is very very important. Okay. At that level. Right. Wacha tuulize swali la mwisho kuhusiana na mambo ya finances kabla tujaingilia siasa kidogo tu, manake tumezidiscuss sana masuala ya siasa hii wiki, na itakuwa vizuri pia angalau tukiangazia, kwa sababu right about now kila mtu analia January. Mr. John Masaba, hii inatupataga off guard au ni kwa sababu we fail to plan? I think I said culture is a people's way of life. Okay. Kuna vile tumezoea utamaduni wetu.
tumezoea hivyo. Kenya tunapenda kufanya vitu last minute. Okay. And many times results ikitoka unaenda kununua school, unaenda kununua uniform a day or two before. Tuko na hiyo culture, so ingekuwa muhimu sana tukijaribu to change hiyo culture kidogo. Tuwe watu wa kufanya vitu mapema. When we plan early, tutaweza kuavoid some of these things. And then, you know, kama sasa right now, ukitaka kusema unataka kuenda Mombasa mwezi wa Disemba, ticket fees itakuwa pesa kidogo sana. Ukitaka kubook hoteli kuenda Mombasa for December, bei itakuwa chini sana. Lakini ikifika Oktoba, wakati mnakumbuka sasa December, sasa sote tunataka kubook. Of course, when the demand is very high, contemporary economics say that bei itabidi ende juu. So we take advantage by planning early. So hizi vitu zote tukiweza kujipanga mapema, inaweza kuwa mzuri. Na tena kuna products mingi sana, hata zingine ziko kwa benki, inaweza kusaidia hata kulipa karo polepole. Unalipa karo polepole, unaweza kulipa kodi polepole, unaweza kufanya vitu mingi, kununua vitabu polepole, ili uweze kubenefit from quantity discounts. But tukijaribu kufanya kitu last minute wakati kila mtu anafanya, then inakuwa na shida, inakuwa changamoto. Kuna mmoja hapa anaitwa Victor Komen, pia anasema kutoka Kabarnet, beside that, tafadhali niulizie Mr. John, ni course gani inaweza kufanya na nikapata kazi kwa haraka ama form 4 leaver? I want your advice, Mr. John. Asante sana, comment swali mzuri sana. Nimetembea huko Kabarnet wakati nilikuwa nafanya kazi kwenye benki. Na kuna courses ine za muhimu sana ambazo mtu anaweza fanya sasa hivi kama uendi chuo kikuu. Ya kwanza ni coding. Yes. Right. Coding is very important. Ni course ambayo inasaidia sana kwa mambo ya the next level computer games. And ukiangalia hata products mingi ambazo zinafanyika nowadays, they evolve from coding. Hizi PlayStation, PS5, watu wanapenda kucheza PS, zinatoka coding. Very, very, very important course ambayo unafaa kufanya. Ya pili ambayo pia ni muhimu sana, app development, software development. Ukienda kwenye simu, ukienda kwa Play Store, unaweza kudownload an app. Unajua ukisema nataka kudownload app ya kusikiza mziki, ya kufanya nini, tuna download tu. Lakini sasa ukiwa software developer wa kudevelop those apps, utakuwa mbali sana. Na hiyo skill inahitajika sana serikali. Ya tatu na ya muhimu sana ni on the side of arts, content development. Unajua siku hizi ukisikia kila mtu, kila musician anasema content creation, lakini hawajawahi kwenda kufanya hiyo course. Ile siku institutions zitakuja iseme ili uwe content creator lazima ukuwa umefanya ABCD. Hapo ndio utapata watu hawajafanya hiyo course. Mimi naamka tu leo naenda live, naanza kudance, natengeza content, watu wanasema akona content. But hakuna theoretical orientation. So kama Victor anaweza enda afanye content creation, anaweza saidika sana. Na ingine, because of what is happening in the global perspective, ni mzuri akiconsider afanye nursing. Because the demand for nurses worldwide has increased tenfold. Tenfold. That is to say, ukimaliza course hivi, watu wanahitajika pali mengi sana. Najua kuna wataalamu wa siasa ama wa masomo wengine watasema inaletea brain drain, but you know, at the end of the day, kuna vitu zinaitwa dependency ratio. In the African economic setup, the dependency ratio is very high. That is to say, watu wengi sana wanategemea mtu moja. An African man, watu 22 wanamtegemea directly. Hata we Zuli pali yuko, there are 22 people who depend on you directly. And 88 indirectly. Yes, 22, 88. So can you imagine if you empower one person, kuna watu wengi wamesaidika hapo. So wakifanya nursing, anaweza saidika sana. Ya mwisho inategemea skills zile yako nazo. Lazima kama if is a great footballer, kuna zile institutions ambazo zinaweza project to the next levels. Unajua tukiangalia watu kama Mbappe, ile pesa anapata inashinda hata the allocation yetu ya budget ya economy. So can we develop our institutions ili watu waweze kupata skills from those institutions. Wakenya wengi sana, Mr. John, wanalia sana serikali.
hii serikali itatusaidia au it is everyone on their own? Hii serikali inatusaidia sana. Okay. Kenyans tukubali, hata mimi kwa moja wao. Tuko na challenge moja tu, tunapenda we like complaining. Tuache kuwa na hiyo culture ya kucomplain. Okay. When we have a complaining culture, then we are not able to do stuff. Yeah. Nimesema hapo awali kwingine, wakati wa Moi watu walikuwa wanasema vitu mingi. Ikafika wakati wa Kibaki walikuwa wanasema he was a fence sitter, he was neutral, afanye nini. Ikafika Uhuru watu walikuwa wanasema hivyo. So we are always complaining. But when you look at the economic fundamentals that I told you last time, when you look at the national income, ukiangalia bei za chakula imeanza kuteremka chini. Bei ya unga imeshuka, inaendelea kushuka. Bei ya petroli last 15th walitangaza ilishuka tena na shilingi 5. Previously ilikuwa imeshuka na shilingi 5. Okay. Kidogo lakini inaendelea kushuka. So from where we sit, what are the things that we look at kuona kama economy ina improve? Okay. Kenya's economy is East Africa region. We are number 1. We're still number 1. Okay. Kenyans hawajui hivyo. Okay. Kwa GDP Africa 54 countries, Kenya is position 7. All right. Tukiangalia startups, wawekezaji are funded in Africa. Kenya imekuwa funded $800 million. We are number 1 in Africa kwa startup. And that hata na encourage Victor. Kuna very many startup institutions that unasema I have this project, nataka unipatie pesa nifanye hii biashara. Right. Kenyans tumekuwa allocated $800 million for that. So I am asking them to take advantage of all this. Tuache complain, to put the people who need to put people to task, the people who need to do their jobs. Okay. Kama wabunge for example. Yeah. Wabunge, kila Mkenya anafaa kuangalia kwa zile constituencies zetu zote. Mbunge wetu ameleta miswada ngapi? Tusikuwe tunaangalia vitu vingine. Tukue akirudi nyumbani kila weekend tunamwambia umepeleka miswada ngapi bunge za kutusaidia. Okay. But we look at the wrong things. We don't look at that. So we don't put them to task. Sasa ile accountability inapotea na ile wanaweza kuhepa bila kufanya. Hakuna mbunge ameenda parliament right now jaribu kuleta the lending rate iende chini, base lending rate haijaenda chini. Hakuna mbunge ameenda. Sasa kukiwa na mtu anafanya hivyo, then pressure itaenda chini. Sasa ukiangalia sasa dola haipatikani sana, lakini kuna vile sometimes banks wanashikilia hizo pesa. Unajua people are trading. Kama ulikuwa na dola yako leo 30 days later hujaiguza, imeongezeka. Unajua mtu anaona this is an easier business than kupatiana pesa kule kwingine. Yes. So it is us, we must start with us first, na tutapata fundamentals zitaendelea kuimprove vile zina improve. Okay. Yes. Kupitia kwa serikali ya Dr. William Ruto, Mr. John Masaba amesema atafuta kazi katika mataifa ya nje. So that means we are basically exporting labor katika mataifa mengine. Hii inasaidia katika uchumi wa taifa? Yes, ukiangalia hata kuna World Bank report, hata economic survey, hata wacha World Bank, kuna economic survey, kuna kitu inaitwa transfer payments. Zile payments zinatumwa kutoka kule nje kikija hapa. Okay. Most of the big projects ambazo zimefanyika kwenye counties is from those people ambayo wanatuma pesa zao back. Okay. Because they are sending their money back to their motherland to invest, and because of the 2288 dependency syndrome, unapata kwamba the bulk of the transfer payments zinasaidia sana. So in economics kuna kitu wanasema full employment. Full employment is not possible. Okay. That is to say, even if we had all the institutions hapa, watu wote hawezi andikwa. Na tukiangalia katika kitabu za John Maynard Keynes 1836, alikuwa anasema full employment haiwezekani. Okay. Alikuwa tu anasema it's something that we can try and get to, but you can never get to. So this excess stuff ambazo systems zetu na institutions cannot support, wakienda nje, wana export labor, and then when they come back inakuwa rahisi sana because they are able to now we are able to benefit from the transfer payments. Yes. Hizo pesa zinakuja na zinasaidia mitaa pale iko. So for me it's a good strategy, and sometimes as a manager and a leader you must do the painful things that need to be done. Okay. Yeah. Naona Mike Nyagoka ameshaingia ndani ya studio hapa, na Mike, take home kutoka kwa Mr. John Masaba leo amesema you need 4 streams of income. Yeah. Yes, Mike. And you need to save too. Yeah, but ukisema 4 streams of income, how easy is it even to get another stream of income when you have no capital? I know that's the question that most people address when they're dealing about businesses. Yes. I'm sure may address here. But for my benefit, how do I get to 4?
Just advise me. Yes, usikia hata Mike nikisikia ukiongea uko na sauti heavy sana, unaweza anzisha YouTube channel, podcast, hiyo utumie any money. Hiyo that's one stream of income. You can do a YouTube channel. If you're good in photography, kama unajua kupiga picha, you awendi kupiga tu picha yoyote, you take photos of specific birds and then you send the photos to National Geographic, utalipwa. If you're good in kuna skills uko nayo, ukiwa high school labda ulikuwa drama club ama ulikuwa science club, you can be able to hone those skills. And how you do content creation, hiyo ni kitu moja unaweza fanya. Dancing, kama wewe ni tuition, you're very good, unaweza funza wanafunzi kwa mtaa unakaa, hakuna pesa unatumia hapo. On that note, I have a YouTube channel, Mike Nyagoka Stories. Yes, unifuate pale. TikTok pia njoo. Kila ambacho ninataka kusema kabla muda hujakwenda ni kwamba unfortunately in Kenya, wakati watu wanaingia katika hizi biashara, huwa wanakwenda na umati. Ukisikia kweli business ni hivyo, ukisikia boda business ni hivyo. So how does somebody do something that is unique and aweze kuwa mbele ya wengine? Hii ndio swali kubwa. Asante sana. I think nimeaddress sana. Na ni mzuri kupick biashara ambayo ifanywe na kila mtu. Just try, and it takes time, but when you pick a unique skill, a unique business, unapata profit margin yako inakuwa kubwa sana kushinda hata ile biashara inafanywa na kila mtu. So it is up to us to try and make sure we get those kind of culture. Lakini pia institutions za shule na wote wengine lazima tufunzwe ile financial discipline. Hiyo financial discipline and culture ya kusave mapema inaweza kusaidia, because when you save early, you're able to put some money aside ambayo unaweza kuwa unaangalia what business can I be able to do at this point in time. Okay. Yes. Final comment tu, unajua mtu umekwenda. Tufunzane kuhusu patience. Hiyo ndio kitu cha muhimu zaidi. I know you have addressed it. Sababu tumekuwa generation ambayo inataka matokeo ya haraka. Microwave, ukiweka chakula. Yes, microwave generation. Ukiweka chakula kikuwe moto haraka. Chakula kiive kifike. And that's the unfortunate bit, but it was just a comment. Yeah, that's a very valid comment. Yes. Because of watu kucopy what people are doing. Hata wakiona wewe umeanzisha YouTube channel, they want next week pia wameanzisha. Na wakianzisha wanataka views ifike 1 million within 1 week. So, unajua sasa hiyo patience inakuwa ngumu sana. So it's good to tayari pia the learning institutions to pick such comments na waweze kukua na tukienda shule kuna chemistry, kuna math, kuna social science. Pia it is good kukuwa na masomo ya virtues kama patience, independence, discipline, so that mtu akitoka nje anaweza ku practice some of these things. And maybe I'll say this, maybe kitambo ilikuwa mtu akimaliza form 4 anaenda NYS kabla ingie university. Maybe it's high time turudishe hiyo sisi. Kila mtu akimaliza form 4, whether you're going to university or not, when they some NYS kwanza 1 year uko equip na hizi skills zote za independence, culture and patience, and utapata biashara itakuwa vizuri sana. Alright. That's my take. Asante sana Mr. John Masaba, tumekuwa naye katika bunge la maisha.